of metal-metal bond. Why? Because of in the zero oxidation state, the metal d orbitals are contain electrons. Metal d orbitals are contain electrons. Or in the +1 state or +2 state, that is contain the electrons. So in that electron of one metal, another orbital electron of another metal, the formation of the bond, metal-metal bond you form. Favor, which metals are favor? Those metals are contain. ఎలాంటి metal bond ని ఫేవర్ గా ఉంటుంది? Those metals are contain zero oxidation state, +1 oxidation state, or +2 oxidation state. These metals are prefer or favor the formation of metal-metal bond. Prefer or favor the formation of metal-metal bond. Why? Because of, so in this condition, okay, in this condition, these metals are contain electrons. In this condition, which condition? Zero oxidation state లో metals దగ్గర electrons ఉంటాయి, +1 state లో electrons ఉంటాయి, +2 state లో electrons ఉంటాయి. సో electrons ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మెటల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ తోటి బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ మెటల్. ఇది ఇంకొక మెటల్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. Okay, so vacant orbital is there, that is accept the electron pair for the carbonyl CO nunchi. Metal is the electrons untai, at the same time vacant orbitals also present. Vacant orbitals also is there. So in that vacant orbital is accept the electron pair from the CO, the formation of carbonyl complexes. Okay, at the same time metals are contain electrons, unpaired electrons. So the electrons are the formation of metal-metal bonds. So ఈ విధంగా, that means ఇలాంటి మెటల్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెటల్స్, ఆ మెటల్స్ కి ఉండాలి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ ద జీరో అయినా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, జీరో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ ఫేవర్ or that is the favoring the formation of metal-metal bond, the favoring the formation of metal-metal bond. Okay, so this metal-metal bond is how to form? Structurally form. Okay, structurally form. So here we observe some metals, for example molybdenum +2 state, tungsten +2 state, rhenium +2 state. Okay, చూడండి, molybdenum 42 is the their atomic number. Molybdenum atomic number ఎంత? How much? 42. Okay, that is in +2 condition. How many electrons are ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ. That is the +2 condition లో ఎన్ని electrons ఉన్నాయో చూద్దాం. The +2 condition, molybdenum is the +2 condition with a D4 configuration, D4 electronic configuration. కనిపిస్తుంది కదమ్మా, ఇగో ఫస్ట్ మెటల్ molybdenum is the 42 atomic number, that is +2 state లో ఉంది, that is the +2 state లో ఉంది with D4 electronic configuration, D4 electronic configuration. So what is the general configuration? 4d5 5s1, 4d5 5s1, that is the chromium tarvata element. Okay, chromium, molybdenum, okay, tungsten. So tungsten, okay, is the next. Rhenium 75 is the atomic number. Rhenium is the 75 is the atomic number, rhenium. Okay, so that is what that is also +2 state. Rhenium also +2 state with D4 electronic configuration, with D4 electronic configuration. So here D5 ఉంటుంది, so +2 state కాబట్టి D5. Okay, rhenium +2 state, D5 not D4, D5 configuration, D5 configuration. That means in the d orbitals are contain how many electrons? 5 electrons. In the molybdenum, okay, the contain how many electrons? 4 electrons. Contain how many electrons in the ionic state? That means +2 state లో ఉంది అని అర్థం. molybdenum +2 state లో ఉంది, rhenium +2 state లో ఉంది. సో ఇక్కడ టంగ్స్టన్ చూడండి, కింద ఇంకో పేజ్ లో టంగ్స్టన్. Okay, with that is also the D4 configuration. Okay, D4 configuration, 3d4 sorry 5d4 6s2, that means 5d5 6s1, 5d5 6s1, that is the chromium group, chromium molybdenum tungsten antam, chromium molybdenum tungsten. Okay, so this type of metals ante higher metals, the 4d 5d series metals are generally the formation of clusters. Okay,
in the 3D series element, మనం previous class explain చేశాం కదా 3D series, that means cobalt, nickel, okay, this type of metals are the formation of carbonyl complexes. So based on this we can classify the carbonyl clusters. How to classify? Based on their number of metal bonds, or number of metals are involved in the formation of clusters. Number of metals, one monomer, adi oka monomer, oka complex, one complex is a one monomer. In that complex, so in that complex is the black forum id black 4 second topic, that means ligation aspects of diatomic molecule అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఇందులో ఉన్న సబ్ టాపిక్ ఇస్ ద మెటల్ క్లస్టర్. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటిది, బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ we can classify the cluster. It is the two types గా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం క్లస్టర్స్ ని how many types are classified? Two types గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. సో one is the low nuclearity carbonyl cluster, low nuclearity LNCC, low nuclearity carbonyl clusters. Okay, this type of. Next one is the HNCC, high nuclearity carbonyl cluster. So the low nuclearity carbonyl cluster is the cluster కాబట్టి minimum metal bond is there. Okay, minimum metal bond is there. This is a M3 type అని చెప్పొచ్చు. M3 type of clusters and M4 type of clusters are undergoes the LNCC. That means those carbonyl complex minimum 3 metals ఉండాలి, M3. ఓకే, అండ్ ఇంకొక టైప్ ఏంటిది LNCC లో M4, మినిమం 4 metals ఉండాలి, అంటే ఇట్లా ఉంటేనే దట్ ఈస్ ద క్లస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లిగేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డయాటమిక్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. నేను LNCC అని చెప్పాను అక్కడ, డిస్కస్ అబౌట్ LNCC. దట్ మీన్స్ the LNCC is normal carbonyl complexes, that is the mononucleic or dinucleic, trinucleic. Okay, అంటే మీన్స్ mononuclear, dinuclear, trinuclear అని చెప్పాను అక్కడ. Okay, so many examples are there. Nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl. Okay, at the same time manganese Mn2CO10. Okay, Mn2CO10 in the previous class explained Mn2CO10. This is also carbonyl complex, that is the LNCC లో మనం చెప్పొచ్చు దీన్ని. Only one metal bond is there, only one metal bond is there. So increase the number of metals, increase their metal bonds. So increase their metal bonds, that is arranged on structural form. Okay, that is arranged on structural form. Okay, the structural form is known as the cluster. For example, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మనం అనుకోండి, వీఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ వన్ బిల్డింగ్. ఓకే, ఒక ఇటుక ఒకటే పెడితే సరిపోదు కదా, సో మెనీ థింగ్స్ కావాలి. ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ కావాలి అంటే ఏంటి, మనకు ఇటుక కావాలి, ఇసుక కావాలి, సిమెంట్ కావాలి. ఓకే, రకరకాల థింగ్స్ కావాలి, అవన్నీ కలిసి ఒక స్ట్రక్చరల్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో అవన్నీ కలిపిన తర్వాత మనకు ఒక స్ట్రక్చరల్ బిల్డింగ్ షేప్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, క్లస్టర్. ఓకే, బిల్డింగ్ ఈజ్ ద క్లస్టర్. ఓకే, ఇన్ దట్ ఓన్లీ ఒక ఇటుకతో అయిపోద్దా ఇల్లు? ఓన్లీ వన్ బ్రిక్ ఈజ్ ఇనఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్. అలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్, ఒక రకరకాలుగా కడతారు మేస్త్రీలు. ఓకే, డిఫరెంట్ గా కడతారు. ఓకే, రకరకాల మోడల్స్ లో కడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్, that is another type of components. Okay, n number of sand, that is another type of component. Water. Okay, different components are mixed one another and the formation of one structural form. That form is called as cluster. So here we are discussing about what, only ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇసుక ఉంటే ఇల్లు అయిపోదు కదా. సో గోడలు కట్టావు, దాని ఫినిషింగ్ కావాలి, ఏం చేయాలి, కలర్ వేయాలి. అండ్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, దాని యొక్క ఏముంటుందని బిల్డింగ్ యొక్క షేప్ అనేది కరెక్ట్ వస్తుంది. సిమెంట్ ఇటుక ఉంటే సిమెంట్ ఇటుక లాగానే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్, అంటే మీన్స్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హియర్, manganese, only two metals are there, that is the simple carbonyls.
దట్ ఈస్ నాట్ గివ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు. సో మనం LNCC we are consider minimum how many metals? 3 metals are considered. Minimum how many metals? 3 metals. Okay, 4 metals. Okay, this type of clusters are undergoes the which type? LNCC. Which type? LNCC, low nuclearity carbonyl clusters. Low nuclearity carbonyl clusters. 3 or more than 3, that means 4. Okay, one molecule ఒక కార్బోనైల్ లో 3 మెటల్స్ ఉండాలి. అలాంటి మెటల్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కలిస్తే మన క్లస్టరల్ ఫామ్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ HNCC, హై న్యూక్లియారిటీ కార్బోనైల్ క్లస్టర్. హై న్యూక్లియారిటీ కార్బోనైల్ క్లస్టర్ 5 or more than 5. 5 or more than 5, that means M5 type, M5 type. Okay, M6 type, M5, M6, M7, M8, M10. Okay, this type of clusters also form. This type of clusters also form. These clusters are అంటే 5 ఒక కాంప్లెక్స్ లో 5 మెటల్స్ ఉంటాయి. పెంటా న్యూక్లియర్, హెక్సా న్యూక్లియర్, హెప్టా న్యూక్లియర్. ఓకే, octa nuclear, deca nuclear. So different types of nuclears are there. That means number of metals. That means what? Number of metals. So this type of carbonyl complex are involved the formation of structural cluster. That is called what? High nuclearity carbonyl cluster. That is called what? High nuclearity carbonyl clusters. Here we are discussing about the LNCC and HNCC also. Here we can discuss about the HNCC and LNCC also. So ikkada chudandi, LNCC is there. LNCC, there are 2 types. One is the M3 type and M4 type. M3 type cluster and M4 type cluster. M3 type and M4 type cluster. So M3 type chudandi ikkada, M3 type, it contains 3 metals. It contains 3 metal atoms. It contains 3 metal atoms. Okay, the general formula is M3. The general formula is M3 CO12 type of clusters. M3 CO12. M3 CO12. So ikkada M is equal to what? Iron, okay, ruthenium and osmium. Iron, ruthenium, osmium. Okay, so this is a M3 type cluster. M3 type cluster. That means 3 metals are there. These 3 metals are approaching the 12 carbonyls. 12 carbonyls. So based on the binding mode of CO, based on the binding mode of CO, this M3 type of clusters are 2 types of geometries are there. 2 types of geometries. మనకు రెండు రకాల స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి, జామెట్రీస్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూడండి 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. This is a one type of geometry. That means here all COs are acting as a terminal COs. All COs are acting as a terminal COs. So in this structure, some COs are acting as a bridged structure, bridged mode. Some are acting as a bridged mode. Okay, some are acting as a bridged mode. Okay, so why? Because of based on their stability. ఎందుకు అట్లా చేంజ్ అవుతాయి? స్టెబిలిటీని బేస్ చేసుకుని చేంజ్ అయిపోతాయి. Based on the stability, change their binding mode. Change their binding mode. Molecular formula same, M3CO12. Okay, so we can insert this complex. And it means insert the M3 and Fe3 carbonyl clusters ni manam mass bar spectra lo insert cheste, and CO కాదు, ruthenium 3 CO12 complex మనం mass bar spectra insert చేస్తే, at the same time osmium 3 trinuclear osmium carbonyl complex, they insert the mass bar spectra. In that spectra I give the 2 types of peaks. 2 types of peaks ఇచ్చాయి. ఎక్కడ ఇచ్చాయి? ఐరన్ కాంప్లెక్స్ లో ఇచ్చాయి. ఎక్కడ ఇచ్చాయి? In this complex Fe3CO12 complex is give the 2 different types of peaks. 2 different types of peaks. That means what? ఐరన్ కాంప్లెక్స్, ఐరన్ క్లస్టర్ ని మనం ట్రైన్యూక్లియర్ ఐరన్ క్లస్టర్ ని మనం మాస్ బార్ స్పెక్ట్రా లో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మాస్ బార్ స్పెక్ట్రా అనేది 2 రకాల బాండ్స్ ని ఇచ్చింది. దట్ మీన్స్
పీక్స్ ని ఇచ్చింది. అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? వీఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ carbonyl is acting as a two types of mode. Carbonyl is acting as a two types of mode. Okay, so in the ruthenium osmium, we are insert the mass bar spectra. Trinuclear ruthenium and osmium carbonyl complex or carbonyl cluster, we can insert the mass bar spectra. That is give only one, that is give only one type of peak, that is give only one type of peak. That means what? In that carbonyl is acting as a only one binding mode. That is what? Terminal. That is what? Terminal. So in the terminal mode, how many metals are there? I will draw the structure again. Means clearly I will draw the structure. So ఇక్కడ ఏంటి మనకు M3. So metal is arranged in trigonal planar. ఈ విధంగా metal ఓకే, ఈ విధంగా మెటల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ హౌ మెనీ COs ఆర్ దేర్? 12 COs ఆర్ దేర్. 12 COs ఆర్ దేర్. ఓకే, ఈచ్ మెటల్ ఆర్ కంటైన్ ద 4 COs. ఈచ్ మెటల్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ద 4 COs. ఓకే, and 2 metal bond. 2 metal bond. Total how many bonds are there? 6 bonds are there. The 6 bonds are arranged in the octahedral manner అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈచ్ మెటల్ ని తీసుకుంటే octahedral. ఓకే, ఈచ్ మెటల్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై how many COs? 4 COs. 4 COs. That means what? All COs are terminal mode. All COs are terminal mode. So M is equal to what? M is equal to, so the M is equal to, ఇక్కడ ఏంటిది? ruthenium and osmium both are give same type of structure, same type of geometry. Same type of geometry means in this complex we are insert the mass bar spectra or IR spectra, that is give only one peak. స్పెక్ట్రా లో మనకు ఒకటే పీక్ వస్తుంది, బ్రాడ్ పీక్ వస్తుంది. ఒకటే పీక్ వస్తుంది కాబట్టి అది అన్ని ఒకే విధంగా బైండ్ అయిందని అర్థం. ఎన్ని పీక్స్ వస్తే అన్ని విధాలుగా బైండ్ అయిందని అర్థం. సో ఇక్కడ ఏంటిది? మెటల్ ఈజ్ నథింగ్ అబౌట్ వాట్? రుథీనియం అండ్ ఆస్మియం. రుథీనియం ట్రైన్యూక్లియర్ ruthenium complex, trinuclear osmium complex. Okay, osmium carbonyl complex or osmium carbonyl clusters, ruthenium carbonyl clusters. Okay, so here trinuclear. Okay, the 3 metals are arranged in the trigonal plane. The bond angle is how much? 120 degrees లో ఉంటాయి. Bond angle is how much? 120 degrees లో ఉంటాయి. 120 360 degrees. Okay, each ruthenium metal or each osmium metal is surrounded by 4 terminal COs, and 2 metal bonds. That means each metal or contain how many bonds? 6 bonds. ప్రతి ఒక్క మెటల్ దగ్గర ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ 6 బాండ్స్ లో 2 బాండ్స్ ఏమో మెటల్ బాండ్స్, 4 బాండ్స్ ఏమో టెర్మినల్ CO బాండ్స్. సో 6 కాబట్టి ఇది ఆక్టాహెడ్రల్ లో ఉంటాయి. ఇది ఆక్టాహెడ్రల్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ నో స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ లేకుండా అరేంజ్ అవుతాయి. స్టీరిక్ రిపల్షన్ ఉంటే చేంజ్ అయిపోతుంది, జామెట్రీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్టీరిక్ రిపల్షన్ ఇస్ ద మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ for the stability of any complex. Steric hindrance or steric effect is the more effective factor. Okay, elanti stability unna steric hindrance unte, that is unstable. ఒక మెటల్ కాంప్లెక్స్ ఉండాల్సిన అన్ని స్టెబిలిటీకి ఉండాల్సిన అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, కానీ స్టీరిక్ రిపల్షన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. స్టీరిక్ రిపల్షన్ ఇస్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. సో దట్స్ వై ఒకవేళ స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ చేంజ్ దేర్ జామెట్రీ, మార్పు చేసుకుంటుంది. ఓకే, తనకు తాను మార్పు చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ట్రైన్యూక్లియర్ రుథీనియం కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ వన్, trinuclear iron complex is there. Trinuclear iron complex. So for example, direct చెప్తున్నాను ఐరన్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ ఐరన్, this is also iron. So 3 irons are arranged each manner in the trigonal planar manner. How many COs are there? This is also M3.
M3CO12 type. This is also M3CO12 type. Okay. So here three metals are or three iron atoms are arranged in trigonal planar manner. Okay. So here two COs are acting as a bridged COs. Okay. Two COs are acting as a what? Bridged COs. Okay. Remaining 10. 12 లో ఎన్ని 2 పోతే 10 రిమైనింగ్ 10 లో ఏంటి ఎట్లుంటదంటే సో ఇన్ ద those central atoms or those metals are contain the bridged COs. Those metals are contain the bridged COs. That metals are bind with the three terminal COs. Three terminal COs. Okay, three terminal COs. Okay, those metal are not contain the bridged CO. Those metal are not contain the bridged CO. That metal is approach the or bind with the four terminal COs. Okay, this is the structure of what Fe3CO12. Fe3CO12 పాయింట్ అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ టోటల్ 10 COs are there. Total 10 COs are there. In the 10 COs, 2 is acting as a terminal COs. 2 is acting as a bridged. రెడ్ పెన్ తో మార్క్ తో రాసింది bridged COs. Remaining blue color is the terminal. That is those metals are connect with the bridged COs. Those metals are connect with the bridged COs. That metals are bind with the three terminal COs. That metals are bind with the three terminal COs. Okay, this is ఇక్కడ ఈ మెటల్ కి 3 ఈ మెటల్ కి 3 ఉన్నాయి 1 2 3. In this metal also 1 2 3. Okay, so here this metal, which metal? This iron is the bind with the bridged CO. This is also bind with the bridged CO. Okay, so to bridged CO, so each iron you can count the bond, 3 terminal bonds, 2 bridged bonds, 3 terminal bonds, 2 bridged bonds, and the 2 metal bonds, 2 metal bonds. Okay, so remaining 1 CO is there, 1 iron is there. Okay, so ikkada 2 bridged, 6 terminal. Total how many is there? 8 COs bind అయినాయి. ఇంకా 4 కావాలి కదా. That 4 COs are those metal is not connect the bridged CO. Those metal are not connect the bridged CO. Okay, that is the connect with the 4 terminal COs. That is connect the 4 terminal COs. 6 plus 4 is equal to total 10 terminal COs. Okay, total 10 terminal COs. The terminal is divided into 3 parts. Okay, 2 metals ki 3 oka metal ki 4. Why? Because of that, how to obtain that? In the previously is the ruthenium osmium is the all are terminal. In that condition there is no steric hindrance. Akkada steric repulsions levu kabatti adi anni terminal ga untayi. So first ఏంటిది metal ki terminal ga bind కావడానికి చూస్తుంది. CO attack in which orientation? First terminal orientation. Terminal గా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దాని after bind with that the stability చూస్తాం మనం, అంటే stability చూసుకుంటాయి అవి. సో terminal is stable is there, that is not change their binding mode. So here all terminal గా వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు ఏంటిది స్టెబిలిటీ ఉండదు. దట్ మీన్స్ స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద CO or iron the steric repulsions are occur. So the stability is decrease their stability. So that's why some COs are change అవుతుంది, change their binding mode. Okay, so binding mode change is nothing but terminal is converted into the bridged. So in this condition there is no steric repulsions. What is the evidence for this? అట్లా మనకి evidence ఏంటిది? The evidence is the mass bar spectra. That means in this complex, which complex? In this iron complex, we are insert the mass bar spectra. That is give the 2 types of peak ni ఇచ్చింది మనకు. ఎట్లా 2 types of peak ni ఇచ్చింది. This is one peak, this is another peak.
This peak is considered for terminal COs. This is considered for bridged COs. అని మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఎవిడెన్స్ గా స్పెక్ట్రల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటిది స్పెక్ట్రల్ ఎవిడెన్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫర్ నథింగ్ అబౌట్ ద ట్రైన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్ క్లస్టర్ ట్రైన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్ క్లస్టర్స్ ఓకే సో ఇలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బొనైల్స్ కలిసి క్లస్టర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ M4 type. Wait. సో నేను చెప్పింది మొత్తం ఇందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంది నేను చెప్పినది మొత్తం దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్స్ యూ కెన్ రీడ్ దట్ కెన్ క్లారిఫై దట్ M3 టైప్ ఇక్కడ మొత్తం M3 టైప్ నెక్స్ట్ M4 టైప్ M4 టైప్ ఆఫ్ clusters M4 type of clusters that means here what is the general formula of M4 type clusters M4CO12 M4CO12 so M is equal to what M is equal to cobalt form చేస్తుంది ఓకే అండ్ rhodium form చేస్తుంది iridium form చేస్తుంది cobalt rhodium and iridium is the formation of M4 type tetranuclear carbonyl cluster ni form చేస్తుంది the formation of tetranuclear carbonyl clusters cobalt rhodium iridium okay the formation of tetracarbonyl clusters so here we can discuss about their structure this also give the two types of binding mode in the M4 type also give the two types of binding mode what is the binding mode of that for example I can draw the structure metal so four metals are there these four metals are arranged in the tetrahedral manner which manner tetrahedral manner okay so here metal bond is compulsory this is the arrangement of metal M4 type lo the arrangement of metals in this pattern four metals are arranged in tetrahedral manner okay so how many COs are there total 12 COs are there how many COs are there 12 COs are there 12 so in that 12 COs so some COs are acting as a bridged COs some COs are acting as a bridged COs okay and some COs are acting as a terminal COs some are acting as a terminal COs okay so idanga just wait 3 2 ఈ విధంగా ఓకే సో ద బ్లాక్ అంటే మీన్స్ 3 మెటల్స్ దగ్గర ఒక విధంగా ఉన్నాయి COs ఇది COలు ఓకే 6 టెర్మినల్ COs ఇక్కడ 3 ఓకే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద దిస్ విచ్ క్లస్టర్ టెట్రాన్యూక్లియర్ క్లస్టర్ సో ఇక్కడ బ్లాక్ తో ఉన్నాయన్ని టెర్మినల్ అంటే COs టెర్మినల్ కూడా రెండు మెటల్స్ రెండు విధాలుగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి సో ఇక్కడ టోటల్ హౌ మెనీ COs are there 12 COs are there how many is there 12 COs are there okay in that 12 COs 2 is acting as a bridged COs 2 is acting as a bridged okay remaining 10 is acting as a terminal any doubt all of you understand the class అర్థం అవుతుంది కదా మా ఫాలో అవుతున్నారు కదా all of you followed yes sir okay so here total 10 COs are there
So 12 COs are there. 12 COs lo 2 is the bridged. Remaining 10 is the terminal. Remaining 10 is the terminal. Or 10 terminal lo 3 metals ki 2 ఉన్నాయి. 3 metals ki 2 COs ఉన్నాయి. ఒక metal ki 3 COs ఉన్నాయి. 3 terminal COs. That means what? Those metals are not bind with the bridged CO. Those metal are not bind with the bridged CO. That metal is contain or approach the 3 terminal COs. Those metals are bind with the bridged COs. That metals are contain or approach the 2 terminal COs. So 2 terminal COs. So that is the structure of in this complex. So here metal is nothing but what? Cobalt and rhodium. ఇక్కడ M place లో మనం ఏం రాస్తాం? Cobalt రాయొచ్చు, rhodium రాయొచ్చు. Cobalt or rhodium. So in the cobalt tetranuclear carbonyl cluster is the 2 types of binding modes are there. CO is binding with the 2 types of mode. One is the terminal, second one is the bridged. Okay, that is the stability కోసం చేంజ్ అవుతాయి. చేంజ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ టెర్మినల్ గా వస్తాయి, బైండ్ అవుతాయి. సో టెర్మినల్ గా బైండ్ అయినప్పుడు ఏమైనా రిపల్షన్స్ వచ్చాయనుకోండి, చేంజ్ అయిపోతుంది. చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ మోడ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్ ద spectral evidence for the Moss bar and IR spectra. This is also given the spectral evidence for the Moss bar and IR spectra. Okay, next another complex also is there. That is the iridium. That is what chuddam. Iridium, that is also draw the structure. So iridium is the central atom. 4 iridiums are there. This structure 4 iridiums are there. Okay, so etluntayo chuddam. 4 iridiums arranged in the tetrahedral manner. 4 iridiums are arranged in the tetrahedral manner. Iridium, 4 iridiums. Okay, so metal bond is there. Any metals bond ఉన్నాయి చూడండి, మొత్తం 6 metal bonds ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని? 6 metal bonds ఉన్నాయి. అంటే ఈచ్ ఇరిడియం, ప్రతి ఒక్క ఇరిడియం 3 metals తో కలిసి ఉన్నాయి చూడండి. ఈచ్ ఇరిడియం ఈజ్ బైండ్ విత్ ద 3 metal bonds. అంటే ఆ ఇరిడియం లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ మధ్య బాండ్ ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో హియర్ హౌ మెనీ COs are there? 12 COs are there. How many is there? 12 COs are there. 12. Okay, so in the 12 COs, all COs are bind the terminal mode. All COs are bind the which mode? Terminal mode. That means what is the evidence for that? In this complex, in this iridium, tetranuclear iridium carbonyl cluster complex, we are insert the spectra. ఇది మనం స్పెక్ట్రాలో ఇన్సర్ట్ చేశాం. ఏ స్పెక్ట్రాలో? IR గాని మాస్ బార్ స్పెక్ట్రాలో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒకటే పీక్ వచ్చింది, ఒక బ్రాడ్ పీక్ వచ్చింది. ఓకే, ఒకటే పీక్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటిది? అన్ని COలు ఒకటే విధంగా బైండ్ అయినాయి అర్థం. All COs are bind in same manner. That is which manner? Terminal manner. Which manner? Terminal manner. Okay, this is nothing about the tetranuclear carbonyl cluster. Okay, so based on this you can explain the high HNCC also. HNCC కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మనం. సో HNCC అంటే మీన్స్ the high nuclear more than 5 or more than 5. అంటే M5 టైపు, M6 టైపు, M5, M6, M7 అవన్నీ వస్తాయి చూద్దాం. M7, M8, M10 type clusters also is there. That is the undergoes the which class? That is the HNCC, high nuclearity carbonyl cluster. So before going that, the very important point is there here. Metal carbonyl scrambling, very important. Metal carbonyl scrambling అంటాం. So what is the mean? సార్ ఈ కోబాల్ట్, రోడియం, ఇరిడియం అనే ఒకటే గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కదా సార్? ఒకటే గ్రూప్ కదా. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు రోడియం, ఇరిడియం ఒకటే గ్రూప్ సార్? అదే ఇప్పుడు కోబాల్ట్, రోడియం లో బ్రిడ్జిల్ లైగండ్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్, ఇరిడియం లో లేవు సార్. రీజన్ ఏంటి సార్? ఎందుకు సార్ ఇరిడియం ఎందుకు లేవు, దాంట్లో ఎందుకు ఉన్నాయి? కోబాల్ట్ is the small size compare with the iridium.
Rhodium also small size. Size is small. So Sir. in that small size ఉన్నప్పుడు COs టెర్మినల్ ఉన్నప్పుడు some repulsions వస్తాయి. ఒక చిన్న రూమ్ లో 10 మందిని పెడితే ఎలా ఉంటుంది, పెద్ద రూమ్ లో 10 మందిని పెడితే ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ రూమ్, క్లాస్ రూమ్ లో సేమ్. కొన్ని రూమ్స్ చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని రూమ్స్ పెద్దగా ఉంటాయి. సో చిన్నగా ఉన్న రూమ్ లో 10 మందిని పెడితే కొన్ని క్లౌడీగా అవుతుంది. అదే పెద్ద రూమ్ లో 10 మందిని పెడితే ఫ్రీగా ఉంటారు. అవే 10 మంది. యు అండర్స్టాండ్ దట్? Cobalt is a small size. Small size. దాని size is small. Okay. Third valence ఉంటుంది cobalt దగ్గర. Only 3 valence is there. So that means in that valence అక్కడ అన్ని all COs are bind with the terminal mode. That is not stable. That is not get the stability. That means somewhat steric repulsions are occur. Repulsions వస్తాయి. ఓకే, సైజ్ పెద్దగా ఉందనుకో అప్పుడు రిపల్షన్స్ రావు. ఒక CO ఇక్కడ ఇంకో CO దూరంగా ఉంటుంది, ఇంకొక CO ఇంకో దూరంగా ఉంటుంది. సో ద మీన్స్ దట్ ఇన్ దట్ కండిషన్ దట్ ఈస్ నాట్ అబ్టైన్ ద స్టీరిక్ రిపల్షన్స్. దట్ వై దట్ ఈస్ ద స్టేబుల్. ఇరిడియం ఇది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ టెర్మినల్ గా ఉన్నప్పుడు. కోబాల్ట్ రోడియం ఇస్ ద అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది టెర్మినల్ గా ఉంటే. సో కాబట్టి చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ CO. పాసిబిలిటీ ఉంది బైండింగ్ మోడ్. CO చేంజ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది దానికి, అంటే స్టెబిలిటీని బట్టి అది చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అలా చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బైండింగ్ బ్రిడ్జ్డ్ మోడ్ కూడా వస్తుంది. ఎవిడెన్స్ ఏంటిది పట్ల? ఎవిడెన్స్ లిజన్, వాట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్? ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ మనం స్పెక్ట్రాలు పెట్టినప్పుడు 2 పీకులు వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఇట్లా ఉందని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇది కోబాల్ట్ రోడియం తో కంపారిజన్ చేస్తే ఇరిడియం బిగ్ సైజ్ అంటారు సార్. ఇది కోబాల్ట్ కంటే రోడియం కూడా కొంచెం సైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానిలో సరిపోలేదు, టెర్మినల్ కి ఆ సైజ్ సరిపోలేదు. రోడియం ఈజ్ బిగ్ సైజ్ కంపేర్ విత్ ద కోబాల్ట్. బట్ బిగ్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా టెర్మినల్ ఉన్నప్పుడు సమ్ రిపల్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ metal carbonyl scrambling. Metal carbonyl scrambling is a very very important. Metal carbonyl scrambling. Okay, so here how to explain that? So ఫస్ట్ ఇందా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ గా, అంటే మీన్స్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. సో మెటల్ ఈజ్ బైండ్ విత్ ద CO. మెటల్ ఈజ్ బైండ్ విత్ ద CO అంటే ఏంటిది? మెటల్ CO బైండ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టెర్మినల్ గా వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ టెర్మినల్ గా వస్తాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ రిపల్షన్స్ వచ్చాయనుకోండి ఆ కాంప్లెక్స్ కి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది బ్రిడ్జిడ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద బ్రిడ్జిడ్. సో బ్రిడ్జిడ్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అన్సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అన్సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జిడ్. Unsymmetrical bridged. That means what? Unsymmetrical bridged. One bond is the short, one bond is the long. Unsymmetrical bridged. This is the terminal. This is the unsymmetrical bridged. Unsymmetrical bridged. తర్వాత ఏమవుతుంది? అది బ్రిడ్జ్డ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్డ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్డ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ద సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్డ్, అన్సిమెట్రికల్, సిమెట్రికల్. నెక్స్ట్ ఇంకా కన్వర్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? అది మళ్ళీ అన్సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అన్సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది టెర్మినల్ గా వస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? చేంజ్ దేర్ మోడ్ ఆఫ్ CO. చేంజ్ దేర్ మోడ్ ఆఫ్ CO ఇన్ ఫస్ట్ ప్రిఫర్ ద టెర్మినల్. ఫస్ట్ టెర్మినల్ గానే వస్తుంది. ఓకే, టెర్మినల్. ఓకే, మళ్ళీ అది టెర్మినల్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి ఈ విధంగా చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ నేచర్. చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ నేచర్. టెర్మినల్ నుంచి అన్సిమెట్రికల్ గా పోతుంది, అన్సిమెట్రికల్ నుంచి సిమెట్రికల్ గా వస్తుంది. ఓకే, సిమెట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ అన్సిమెట్రికల్ గా పోతుంది, అన్సిమెట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. సో టెర్మినల్ గా వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ సో ఇన్ ద టెర్మినల్ ఫార్మ్ ఓకే, దట్ ఈస్ ద లెస్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. In the terminal form that is get the less energy and stable గా ఉంటుంది. Energy is less, that is stable. Unsymmetrical,
more energy, unstable, more energy, unstable. Okay, next bridged అంటే means symmetrical bridged. Okay, that is the less and symmetrical, అన్ని symmetrical గా ఉన్నాయి. less energy nothing but stable, less energy nothing but stable. Next, that is again convert into the unsymmetrical గా convert అయింది. unsymmetrical is the more energy, unsymmetrical is the more energy, that is the unstable, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏంటిది టెర్మినల్ గా కన్వర్ట్ అయింది, అక్కడి నుంచి ఏంటిది టెర్మినల్ గా కన్వర్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ ద terminal is symmetrical, that is the stable. This type of mode change their mode in this pattern, that is called what? Metal carbonyl scrambling. The very important metal carbonyl scrambling. So that is can draw one graph. Okay, ఒక గ్రాఫ్ ని మనం డ్రా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. Okay, we can draw one graph based on their binding mode and energy, సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 1 or A is the terminal, B is the unsymmetrical, this is the unsymmetrical. Okay, C is the symmetrical, B is the unsymmetrical, A is the terminal, B is the unsymmetrical, C is the symmetrical, D is the unsymmetrical, E is the terminal, చూడండి ఇక్కడ A అనేది టెర్మినల్, B is the unsymmetrical, C is the symmetrical, D is the unsymmetrical, E is the terminal. ఇక్కడ ఏంటిది ఇంకొకటి, సో టెర్మినల్ లెస్ ఎనర్జీ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, లెస్ ఎనర్జీ స్టేబుల్. unsymmetrical more energy unstable, symmetrical C is the symmetrical, less energy stable, D is the unsymmetrical, more energy unstable, T is the less energy stable. So based on that we can draw one graph, ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఒక వేవ్ లాగా వస్తుంది, చూడండి, దట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్. సో మనం ఎనర్జీని దాన్ని బేసిస్ ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా వస్తుంది? ఏ బి సి డి ఈ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఏ, లెస్ ఎనర్జీ స్టేబుల్. దిస్ ఈస్ వాట్ బి, అన్సిమెట్రికల్, మోర్ ఎనర్జీ అన్స్టేబుల్. దిస్ ఈస్ వాట్ సి, సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్డ్, లెస్ ఎనర్జీ స్టేబుల్. నెక్స్ట్ డి, unsymmetrical bridged. Next to E is the terminal, ఓకే. మళ్ళీ గీస్తే మళ్ళీ ఇంక సేమ్ కర్వ్ వస్తుంది, ABCDE ఈ విధంగా. ఓకే, A is same, A is the terminal, E also terminal, both are same. మళ్ళీ గీస్తే మళ్ళీ AE మళ్ళీ BCD అట్లా, దట్ మీన్స్ ఒక వేవ్ లాగా. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? scrambling of metal carbonyl, that is change their binding mode in the stability of the carbonyl cluster. Stability కోసం చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ స్క్రాంబ్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్? స్క్రాంబ్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్? మీనింగ్ ఏంటి అసలు? స్క్రాంబ్లింగ్ అంటే చేంజ్ కావడం, చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ ప్యాటర్న్. స్క్రాంబ్లింగ్, చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ ప్యాటర్న్. ఎందుకు అవుతుంది సార్ అలా? చేంజ్ ఎందుకు అవుతుంది? స్టెబిలిటీ కోసం అవుతుంది. సో మెటల్ కార్బన్ కాంప్లెక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంప్లెక్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ గెట్ దేర్ స్టెబిలిటీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టెబిలిటీ కోసం చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఈ ప్యాటర్న్ లో చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అది టెర్మినల్ గా వస్తుంది మెటల్ దగ్గర, సో అది అక్కడ సింక్ అవ్వలేదు అనుకో, అన్సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత సిమెట్రికల్ బ్రిడ్జ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి సింక్ అవుతుంది, అక్కడ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఏమైనా చేస్తే మళ్ళీ అన్సిమెట్రికల్ గా పోతుంది. అంటే ఆ బ్రిడ్జ్డ్ CO కాస్త మళ్ళీ టెర్మినల్ గా రావడానికి అన్సిమెట్రికల్ గా పోయి వస్తుంది. అంటే ఇట్లా ఒక హై ఎనర్జీ లెవెల్ కి పోయి మళ్ళీ ఎనర్జీ లెవెల్ కి లెస్ ఎనర్జీకి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ అన్స్టేబుల్ గా పోయి స్టేబుల్ గా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మెటల్ కార్బonyl స్క్రాంబ్లింగ్.
Next, metal carbonyl fluxionality is there. Fluxionality. That is also very important. Metal carbonyl fluxionality antam. Very, very important. Chapter any point important. Exam. Metal carbonyl fluxionality. So ఇక్కడ చూడండి పైన కాంప్లెక్స్ కనిపిస్తుంది. Sir, excuse me, which unit, sir, this is? This is a Hello? black fourth black. Fourth black లో sub topic metal clusters. Okay. So in this metal carbonyl fluxionality, so here two complexes are there. That is what rhodium 4 CO12. Okay, iron to CO12. Okay, and this complex rhodium ruthenium complex. So what is the meaning of fluxionality? Fluxionality is nothing but, for example, metal carbonyl is there. First brief గా చెప్తాను చూడండి. Metal carbonyl is there. So మెటల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మెటల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఈ విధంగా 3 మెటల్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ సమ్ సిఓస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్డ్ సిఓస్. కొన్ని బ్రిడ్జ్డ్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, కొన్ని బ్రిడ్జ్డ్ గా ఉన్నాయి, కొన్ని టెర్మినల్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ increase their temperature or change the condition. Okay, పాయింట్ ఒకటే పాయింట్. ఈ పాయింట్ అర్థమైతే సింపుల్ పాయింట్. మెటల్ కార్బొనైల్ ఫ్లెక్సినాలిటీ. ఫ్లెక్సినల్ అంటే ఏంటి? ఫ్లెక్సినల్ అంటే చేంజ్ కావడం. ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? వీఆర్ మెయింటైన్ ద ఆర్ వీఆర్ మీన్స్ గివ్ ద కండిషన్స్. వీఆర్ గివ్ ద కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్స్? టెంపరేచర్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ, పిహెచ్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. వీఆర్ గివ్ ద కండిషన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ మోడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్లెక్సినాలిటీ. సో ఏంటిది? ఇక్కడ కొన్ని సిఓలు బ్రిడ్జ్డ్ గా ఉన్నాయి. సమ్ సిఓస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్డ్ సిఓస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్, సేమ్ కాంప్లెక్స్, వీఆర్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. మనం టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసాం, ప్లస్ చేసాం. ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, increase the temperature or decrease the temperature. Change their binding mode. Okay, that is called what? Flexionality. Metal carbonyl flexionality. ఇక్కడ ఏంటిది? బ్రిడ్జ్డ్ గా ఉన్నాయి ఏంటి? టెర్మినల్ గా చేంజ్ అవుతాయి. బ్రిడ్జ్డ్ గా ఉన్న సిఓస్ టెర్మినల్ గా చేంజ్ అవుతాయి. ఆర్ టెర్మినల్ గా ఉన్న సిఓస్ బ్రిడ్జ్డ్ గా చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్, మనం చెప్పే ఈ కాంప్లెక్స్ ఇంక్రీజ్ దేర్ టెంపరేచర్. ఈ కాంప్లెక్స్ యొక్క టెంపరేచర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే బ్రిడ్జ్డ్ సిఓస్ ఆర్ చేంజ్ టు ద టెర్మినల్ సిఓస్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్లెక్సినాలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ఫ్లెక్సినాలిటీ అని అడుగుతాడు. ఓకే, ఫ్లెక్సినాలిటీ అంటే ఏంటిది? ఫ్లెక్సిబుల్ అని చెప్తాం. ఫ్లెక్సిబుల్ మనం సిచ్యువేషన్ బట్టి, సందర్భం బట్టి మన బిహేవియర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్లెక్సినాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందనుకో ఒక విధంగా బిహేవ్ చేస్తాం. టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందనుకో ఒక విధంగా ఉంటాం. మిడిల్ గా ఉందనుకో ఒక విధంగా ఉంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? డిపెండ్ ఆన్ ద కండిషన్. అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న కండిషన్ ని బట్టి మనం చేంజ్ అవుతాం. ఇప్పుడు బాగా చలి పెడుతుంది, ఫ్యాన్ పెట్టుకుంటామా? పెట్టుకోలేము. ఓకే, బాగా ఉబ్బరిస్తుంది, ఫ్యాన్ పెట్టుకుంటాం కదా? పెట్టుకుంటాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్. అంటే చేంజ్ ద కండిషన్, చేంజ్ దేర్ బైండింగ్ ప్యాటర్న్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్లెక్సినాలిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటల్ కార్బొనైల్ ఫ్లెక్సినాలిటీ. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్. ఐ విల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. What is the complex? That complex is the rhodium 3 CO3 CP3. That means complex. చూడండి రాస్తాను, just wait.
సిపి అంటే సైక్లోపెంటాడైన్, సిపి3 rhodium 3 CO3 cobalt means carbonyl 3. This is the complex. So 3 rhodiums ఉన్నాయి ఇక్కడ. rhodiums ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. ఎట్లా ఉంటాయి అవి? RH గా ఉన్నాయి. ఓకే, 3 COs are acting as a binding mode, bridged mode. Binding is nothing but bridged. 3 COs bridged గా ఉన్నాయి. ఓకే, 3 cyclopentadiene rings ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 3 cyclopentadiene rings ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఈ స్ట్రక్చర్. Here 3 COs are bridged COs. 3 COs are bridged COs. So in this complex, we are increase their temperature. What happened? The bridged COs are converted into the terminal COs. How much? At 25 degrees centigrade. They mention the temperature also at 25 degrees centigrade. ఇక్కడ ఎంత? At minus 68 degrees centigrade. At minus 68 degrees centigrade, this is the geometry or pattern of CO, binding pattern of CO, bridged mode. Change their temperature. minus 68 నుంచి plus 25 వరకు చేంజ్ చేస్తే మనం plus 25, almost 70 plus 25, 90 degrees చేంజ్ చేసాం మనం. రైజ్ ద టెంపరేచర్ 90 degrees. 68 plus 25. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఒక 90 degrees మనం టెంపరేచర్ ని అరైజ్ చేస్తే change their binding mode of CO. That is called what? Flexinolity. Metal carbonyl flexinolity. టెర్మినల్ COs చూడండి, టెర్మినల్ COs. ఇక్కడ bridged COs. Okay, that is called what? Flexinolity. Metal carbonyl scrambling అంటే ఏంటిది? టెర్మినల్ నుంచి బ్రిడ్జ్డ్ గా పోవడానికి ఏమవుతుంది అంటే మీన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ స్టేబుల్. టెర్మినల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది, లెస్ ఎనర్జెటిక్. స్టేబుల్. అన్సిమెట్రికల్ దట్ పర్ఫెక్ట్ బాండ్స్ ఉండవు కాబట్టి దట్ ఈస్ రైజ్ టు ఎనర్జీ, మోర్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. అగైన్ దట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద bridged, again convert into the unsymmetrical bridge, again convert into the terminal. That is called what? Scrambling. Metal carbonyl scrambling. Okay, this is called what? Metal carbonyl flexinolity. Both words are very very important. Change the condition, change their pattern, change their binding pattern. Okay, that is called what? Metal carbonyl flexinolity. Okay, next HNCC. Next one what? HNCC, high nuclearity carbonyl clusters. HNCC, high nuclearity. That means M5, M6, M7, M8, M10 type of carbonyl clusters undergoes the HNCC. Not only this, and some higher boranes also. The formation of clusters. Higher boranes, the diboran, tetraboran, pentaboran, heptaboran, octaboran, okay, decaboran, dodecaboran. So different types of higher borans are there. The higher borans also the formation of clusteral form. Okay, so మనకి HNCC గురించి చూద్దాం. HNCC M5 type చూడండి, M5 type. ఓకే, నికెల్ 5 నికెల్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. M5 type. ఓకే, సో నికెల్ 5 CO, ఒక్క నిమిషం ఫార్ములా CO12, నికెల్ 5 CO12, N5 CO12. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 metals are arranged in which manner? సైక్లోపెంటైన్ లాగా అరేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నికెల్ 5 CO12, ఎట్లా సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఇది ఒక నికెల్, ఇది ఒక నికెల్, ఇది ఒక నికెల్, ఇది ఒక నికెల్, ఇది ఒక నికెల్. ఓకే, ఈ విధంగా బైండ్ అవుతాయి నికెల్. మెటల్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ బాండ్స్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే,
metal bonds are formed. Okay. So in nickel ki, so the binding mode ఎలా ఉందో చూడండి ఇక్కడ. డైరెక్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఆఫ్టర్ దట్ గీస్తా ఇక్కడ. సో హౌ మెనీ బ్రిడ్జ్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, 2 నికెల్ అంటే above the plane and below the plane అంటే means vertex, 2 vertex or connect the 3 COs, 2 vertex చూడండి. 2 vertex అంటే శీర్షం అని చెప్తాం, 2 శీర్షాలు. This is one vertex, this is another vertex. The vertex are bind with the 3 terminal COs. Remaining 3 is the trigonal planar గా ఉంటాయి. Remaining 3 is the trigonal planar గా ఉంటుంది. సో అక్కడ రిమైనింగ్ ఓకే, 1 CO is the bridge, 1 CO is the terminal, 1 CO is the bridged, 1 CO is the terminal. Okay, this is the binding pattern of the CO in the nickel 5 అంటే pentanuclear M5 type. Pentanuclear is nothing but M5 type. So you can draw the structure of that. You can draw the structure of that. Draw చేస్తాను క్లియర్ గా. జస్ట్ వెయిట్. సో ఇక్కడ ఏంటిది నికెల్, ఈ విధంగా ఉంటాయి 5 నికెల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్, ఒక శీర్షం అది. This is the one vertex. This is contain the 3 COs. This is another vertex. This is contain the 3 COs. Okay, remaining 3 ఉన్నాయి. Remaining 3 bridged. Okay, 3 bridged వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర CO టెర్మినల్, ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర CO టెర్మినల్, ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర CO టెర్మినల్. Okay, so in this structure, in this geometry, what happened? 2 vertex are contained terminal COs. There are 3 terminal COs. So ఇక్కడ దీనికి 3 terminal CO ఉంది, దీనికి 3 terminal CO ఉంది. ఓకే, అది above శీర్షం, కింద శీర్షం, above vertex, below vertex. Next, in the remaining 3 vertex are arranged in the trigonal planar manner. In these 3 vertex are each nickel or each metal or each vertex. This is the one vertex. Each vertex are contain 1 terminal CO, 2 bridged COs. 1 terminal CO, 2 bridged COs. Okay, ఇక్కడేమో 3 టెర్మినల్ COs వచ్చాయి 2 vertex కి. ఇక్కడ 2 బ్రిడ్జ్డ్ వచ్చాయి, ఒక టెర్మినల్ వచ్చింది. ఈ vertex కి 2 బ్రిడ్జ్డ్, 1 టెర్మినల్. ఈ vertex కి 2 బ్రిడ్జ్డ్, 1 టెర్మినల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద nickel means penta M5 type clusters. Okay, this is nothing about the cage like structure antam దీన్ని, cage like. Okay, cage like structure, that means what? Closed structure antam. Closed structure. Closed అంటే means number of metals, number of vertex, ఎన్ని మెటల్స్ ఉంటే అన్ని వర్టెక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద క్లోజో స్ట్రక్చర్. క్లోజో ఇస్ నథింగ్ బట్ కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. కేజ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది కేజ్ అంటే? ఒక చిలుక పంజరం ఉంటుంది కదా, చిలుక పంజరంలో వేస్తారు, అస్థి పంజరం, చిలుక జాతకాలు చెప్తారు కదా పంజరంలో చిలుకని పెట్టి. సో దట్ ఈస్ వాట్ పంజరం. కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద క్లోజో స్ట్రక్చర్. క్లోజో. నెక్స్ట్ నీడో స్ట్రక్చర్. నీడో. Next, arachno, caldo, hypo. Different types of clusters are there. Clusteral structures are there. These all are what? Geometrical structure. These all are what? Geometrical
structures. So this is a one type of cluster. Next ఇక్కడ చూడండి M6 type. M6 type clusters. M6. Okay. M6 అంటే ఏంటిది? 6 metals are there. 6 metals. In that 6 metals are arranged in first octahedral manner. Arranged in which manner? Octahedral manner. Okay. So ఇక్కడ osmium. What is the formula? Osmium 6CO18. Osmium 6CO18. Okay. Osmium 6CO18 is the cluster. Okay. ఇది osmium. This is the rhodium 6. Rhodium 6 CO18. Rhodium 6 CO18. Okay. This is the osmium. This is the rhodium. So based on their stability, that is bind with the different geometrical mode. Different binding mode, not geometrical binding mode. In the osmium, 6 COs are arranged in the 6 vertex. 6 osmiums, not CO. 6 osmiums or 6 central atoms are arranged in the 6 vertex. Okay. Each osmium is surrounded by 3 terminal COs. Each osmium is surrounded by 3 terminal COs. All COs are binding with the terminal mode. This is for osmium. So this is for rhodium. Okay. Rhodium lo entidi total 18 COs are there. Total 18 COs are there. In that 18 COs, 4 COs are bind with the bridged mode. 4 COs are bind with the bridged. Oka CO 1, 2, 3, 4. Okay. Remaining 12 are arranged in the. So remaining 1 minute. 1, 2, 3, 6. Okay. This is RH6 CO16, not 18. CO16. CORH6. Rhodium 6 CO16. CO16. So here 4 COs are bridged COs. 4 COs are bridged COs. Remaining 12 COs are terminal COs. Remaining 12 COs are terminal COs. Okay. This is also closo structure antam. Okay. Closo structure. Closo or cage like structure. And details వస్తాయి తర్వాత cage like structure. This is a M6 type. M6 type. Okay. So ఈ విధంగా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. So next class we discuss about next class. Okay. Now stop the class. So all of you understood the class? Andarki clear ga ardhamainda? Ardhamaindi sir. Any doubt is there? No doubt, sir. So I will ఇది నేను సెండ్ చేశానా చాప్టర్ చేయలే కదా? లేదు సార్, టెలిగ్రామ్ లో అయితే మీరు పోస్ట్ చేయలేదు. సరే నేను ఇది పంపిస్తాను. అంటే లిగేషన్ యాస్పెక్ట్ డైనామిక్ మాలిక్యూల్ అండ్ మెటల్ క్రిస్టల్ కూడా పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే. ఓకేనా? సో అనదర్ క్లాస్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ నెక్స్ట్.